नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत. ह्या म्हाका दिसता पॅन्डेमिकान आमकां एक रियलायज जाता की एवरीबडी हॅज टू बी स्ट्रॉंग, एवरीबडी हॅज टू बी हेल्थी, सो मागीर गूड डिसिप्लीन इन लायफ, हेल्थी आपले कशें आसपाक जाय, डायट कशें आसपाक जाय, हें सगळें आमकां म्हाका दिसता फाटल्या एका वर्सान रियलायज जाला, शिकला आसतले आमी. आणि जे घरेलू नुस्खे आसा जे आयुर्वेदा इज पार्ट ऑफ इट, आय थिंक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीस थिंग्स इन आवर लायफ जस्ट टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम. आणि ह्याच आयुर्वेदा ह्या एस्पेक्टाचेर हांव आयज आमचे जे गेस्ट आसा तांकां इंट्रोड्यूस करपाक सोदता. आय हॅव अ ह्यूज क्रेडेन्शियल दॅट आय नीड टू रीड बिफोर वी इंट्रोड्यूस द गेस्ट. शी इज दी HOD एट आयुर्वेदा एंड योगा एट हेल्थवे हॉस्पिटल्स. तशेंच तांचे फ्रँचायझी हॉस्पिटल्स शी इज इन टॉक दॅट शी विल बी ऑपरेटिंग अ लॉट ऑफ this kind of initiative in a lot of other hospitals in terms of having maybe a panchakarma operations post-COVID. Tashich, she's a Goan. She's graduated in 2004 from Shiroda Ayurveda College. Fude, she went to Dubai and obviously she did her spa management from Sidesco Siptech UK. She has designed a lot of, she designed and operated many 4 and 5-star spas in Dubai and has franchisee in other countries like Nigeria. She's one of the first person to go outside and practice Ayurveda, and she's also a writer in International Magazine of Yoga and Wellness. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Tina Dias. Doctor, welcome to the show. नमस्कार रोहित. नमस्कार. म्हाका एक सांगा, सद्याच्या परिस्थितीन आमी सगळ्यांनी रियलायज केला की आमचे इटींग हॅबिट्स हे सारके आसपाक जाय, आमची न्हीद ही सारकी आसपाक जाय, आमी अशी काही इनकॉर्पोरेट करपाक जाय, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ फूड, थोड्याशा गजाली आमी खावपाक जाय सो दॅट इट बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, सो दॅट वी कॅन फायट व्हायरस लायक मे बी करोना एंड अदर थिंग्स दॅट हॅपन. हे आमी सगळ्यांनी खंय तरी आयकलां आसतलें ल्हानपणान जाणट्या कडच्यान, मदीं आमी विसरलेले, आतां आमी परत रियलायज करता. हाव डू यू सी दीस पॅन्डेमीक एज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू ईट हेल्थी, to maybe have something like Ayurveda part of our life where it can increase our immune system? कोविड-19 हाची जेन्ना पहिली वेव आयली तेन्ना ह्या म्हाका दिसता पयलेच फावटी इंडिया आणि अख्ख्या संवसारात आयुर्वेदिक लोकांन एक तरेन एक्सपिरियन्स केलें. आय शुड से गोइंग बॅक टू इट्स ओन रूट्स, गोइंग बॅक टू इट्स ओन सायन्स, नेशन वायड वॉज डन. जेन्ना आतां सेकंड वेव आयली तेन्ना एक तरेन लोकांच्या मनात एक फियर आसा, एन्झायटी आसा, बिकॉज द थिंग्स आर गोइंग अराउंड लायक दॅट. So it has become like a public health crisis emergency globally. But we all must understand that Ayurveda, being a medical science, teaches us that prevention is better than cure. True. A healthy body and a healthy mind is a condition of health. And Ayurveda, which is a science of life, focuses on strengthening and boosting the immune system through improving our lifestyle with the use of diet, medicine, meditation, yoga. When, along with my other colleagues and my team, Dr. Joseph, mild to moderate cases of COVID handle केल्यात with Ayurvedic medicines. Home isolation cases आम्ही treat करतात, and it is giving very good results, which we can actually hear from the mouth of patients. म्हाका आज बरें दिसता, I feel better, I feel energetic, अशे रिमार्क्स आमकां पेशंटा कडल्यान मेळटात. आम्ही एक समजून घेवपाक जाय, good immune status is very important, is very, very important. Firstly, to prevent. Secondly, to protect from the disease progression. And thirdly, to safeguard us after recovery. So, या तीनूय स्टेजीनी immunity plays a crucial role. Now in Ayurveda, immunity, there are a lot of things which are described, like dinacharya, म्हणजे everyday basis आम्ही कितें करपाक जाय, ऋतुचर्या, seasonal regimens, म्हणजे त्या सिजना प्रमाणे आम्ही कितें करपाक जाय, त्रयोपुस्तम आसा, मागीर रसायन आसा, आणि आयुर्वेदाचो जो मेन बुक ऑफ मेडिसिन चरक संहिता आसा पळय, हातून ताचे तर वर्णन एकदम बरे भशेन केल्लें आसा ऑन इम्युनिटी. Where it is, I will just want to explain how actually immunity works. जेन्ना इटिओलॉजिकल फॅक्टर बॉडीच्या कॉन्टॅक्टान येता तेन्ना एक व्याधी तयार जाता, करेक्ट? तर आमची बॉडी ही व्याधी रेजिस्ट करपाक एक तरेन तिचो जो स्थान संश्रय आसा पळय, मॅनिफेस्टेशन जावपाक दिना, ऑर इट सप्रेसीस द इंटेन्सिटी ऑफ द डिजीज. आणि हो बॉडीचो जो पावर आसा टू रेजिस्ट द डेव्हलपमेंट ऑफ द डिजीज ऑर टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द डिजीज
is body's defense mechanism, which we call immunity. ओके. So lifestyle असा पळय ती इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन दॅट. 6 ते 8 वरांची न्हीद काडप, योगा आणि ब्रिथिंग टेक्निक्स फॉलो करप, जेवण टायमार घेवप, warm, balanced, home prepared foods. If you are sick with COVID, then you take light food. ह्यो सगळ्यो गोष्टी very important आसा. Keep yourself hydrated. Rest हे खूप गरजेचे आसा. आणि also very important आसा to be stress free. Now whatever is happening around us is a very stressful situation. Okay. But this stress only can reduce our immunity further on. So to be stress free, we have to do some yoga, meditation, and all this type of things, and to keep ourselves safe in whatever situation we are today. So I would say that Ayurveda has a very important role in terms of all this. करेक्ट. हांव जर तुमकां एक एडिशनल क्वेश्चन विचारीत फॉर दिस इज आमकां आमचे ऑब्वियसली ग्रँड पेरंट्स म्हण किंवा पेरंट्स म्हण हे बारीक बारीक खंयचे ते झाडाचे किंवा आनी कसले घेवन ते करताले. ऑब्वियसली आयची जी लायफस्टायल आसा आमची इट इज व्हेरी डिफिकल्ट की हें सगळें मेळप पयलीं इज डिफिकल्टी एंड ऑब्वियसली इनकॉपरेट करप इन आर लायफ इज ऑल्सो डिफिकल्ट. मागीर तें करप बिरप इज डिफरंट थिंग. आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू की मार्केटान आमकां रेडी प्रोडक्ट्स मेळटा. ऑब्वियसली यू ऑल्सो हॅव अ लायन ऑफ प्रोडक्ट्स वीच इज एन इजी म्हणजे पावडर म्हणा किंवा बाकीचे प्रोडक्ट्स म्हणा वीच इज इजी टू कन्ज्यूम एंड ऑब्वियसली विथ दॅट यू कॅन बूस्ट युअर इम्यून सिस्टम. आय जस्ट लायक टू नो की in terms of your product line, how do you see this products helping people first of all, and how has been the response especially over the last year? There are many products available in the market. So આપણે over the counter જેના પર medicine घेता, it is very important that you know what medicine it is and as per your situation whether you are taking it. Correct. Medicines and dietary measures जे असता पळय हे मनशाच्या वयाप्रमाणे, त्याच्या वजनाप्रमाणे, कोमॉर्बिडिटीज असल्या ताचे प्रमाणे, पेशंटान सिम्पटम्स आसा, सिम्पटम्स आणि ताची सिव्हियरिटी असता पळय ताजेर अवलंबून असता. सो बेस्ड ऑन दिस you can always take the products which are available in the market only after consulting a registered medical practitioner. Correct. Based on your case. Based on your case. Based on your case. This is the safest thing to do. आय थिंक ऑल्सो तुम्ही जी तुमच्याकडे जे प्रोडक्ट लायनअप्स आसा इफ यू कॅन जस्ट गो टेक अस थ्रू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स मे बी इन अ जिस्ट. हांवें जे प्रोडक्ट्स तयार केले ऍक्च्युली was just during the COVID one. हांवें म्हजें एक ल्हानशें इम्युनिटी किट करून लॉन्च केलें which was ब्राह्मी च्यवनप्राश आनी रेसिपी सपोर्ट टी म्हणून आशिल्ली तातूंत. These are certified organic products. ओके. सो आतां कितें जालें जेन्ना कोविडाची दुसरी वेव येता म्हणून कळ्ळी वी स्टार्टेड विथ द प्रिपरेशन फॉर द अदर मेडिसिन्स. सो हांवें बेसिकली जी क्लासिकल मेडिसिन्स ऑफ आयुर्वेदा आसा पळय तीच म्हजे नवीन तेच जावन आसा म्हजे नवीन प्रोडक्ट्स ऍक्च्युली. ओके. बिकॉज आय प्रिफर टू सिम्प्लिफाय लायफ विथ गुड क्वालिटी मेडिसिन्स ऍक्च्युली. तर आतां मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा आसा पळय ताणें आपले गायडलायन्स दिल्यात इन विच दे से दॅट यू मस्ट डू गार्गलिंग विथ वॉर्म वॉटर. यू कॅन एड टर्मरिक पावडर टू इट, यष्टी पावडर टू इट और त्रिफला पावडर टू इट. सो हांवें कितें केलां की हांवें यष्टी मधू, तुलसी आनी हल्दी हे सगळे ड्रॉप्स फॉर्मान अवेलेबल केला. ओके. So it is easier for the patient to carry it along with him, to use it आणि adopt it into a everyday lifestyle. मागीर आमचे थोडे कफ सिरप्स असतात, टॅबलेट्स असतात, चूर्ण असतात. I have done a preparation called as Ayush Wat tea, which is a kashay preparation. You use the powder, boiling it and reduce it to the half quantity and consume it either with honey or sugar if required. मागीर म्हजी पोस्ट कोविड रिकवरीक तयारी म्हणून हांवें म्हजी थोडी रसायन मेडिसिन्स तयार केल्यात. बेसिकली हांवें एक 4 कॅटेगरीज केल्यात. आय वूड जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दॅट टू यू. पयली कॅटेगरी आसा ती स्वास्थ्य और इम्युनिटी किट म्हणपाक येता विच इज ओनली इम्यून बुस्टिंग आसा तातूंत. दुसरे हेका हांवें जीवन रक्षक किट म्हणून केला जे इफ यू इम्यून बुस्टिंग आसात तातूंत पण इफ यू हॅव कम विथ अ कॉन्टॅक्ट ऑफ अ कोविड पेशंट or you are staying in a crowded area where you know there is COVID all around you, but because you are not symptomatic at the moment, those people can take it. So it's like a precaution that you need to do. Precaution that you have to take, exactly. तिसरे म्हजे किट जावन आसा जे प्राणरक्षक किट आसा which is for mild and moderate management जे आमी केसीस आसा पळय तातून यूज करतात. आणि हांवें एक नवजीवन कवच म्हणून केला which is for post COVID management. Okay.
आणि आम्ही तयारी म्हळ्यार जानेवारी पासूनच तयारी स्टार्ट केल्ली इन हेल्थवे. आम्ही स्वर्णप्राशन कॅम्पाचे एक म्हळ्यार लॉन्च केल्लो, अनाउन्समेंट्स केल्ले इन पंचायत अँड ऑल की आम्ही हे स्टार्ट केला म्हणून. Okay. And we got a very good response. Basically, building up children's immunity will be a next, task for us. So Correct. we started our preparation in that line also. So Uh, with this short this thing, I have launched my new range as well. हांव ॲक्च्युली विचारपाक लागलो तुमकां की वेदर यू केटर टू ऑल दी एज ग्रुप्स आणि तुमी एक वॅलीड पॉयंट केलो की देर वॉज फर्स्ट वेव, सेकंड वेव अँड वी एंटिसिपेट देर मायट ऑर देर वील बी अ थर्ड वेव ऑल्सो. आमी जर पळयत बारीक ऑब्जर्व करीत जाल्यार फर्स्ट वेव वॉज मोर ऑफ लायक 50+ or maybe 60+. Second wave was quite young that catered to around 30+. आयज थर्ड वेव कडेन जेन्ना पळयता आमी ऑब्वियसली यू सी अ लॉट ऑफ किड्स चिल्ड्रन वल्नरेबल टू दिस. यू नेवर नो हाव द व्हायरस वील म्युटेट अँड कम बॅक इन द थर्ड वेव. आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू की इफ यू वॉन्ट टू ऑब्वियसली एवरीबडी हॅज टू बी सेफ across age groups has to be safe. चिल्ड्रन्स एस्पेशली कितें आतां वाफ घेवपाक फाटीं फुडें जाता, ल्हान भुरगीं जीं आसा वाफ घेवपाक फाटीं फुडें जाता किंवा कसलें जर तांकां कितें दिलें जाल्यार ते घेवपाक फाटीं फुडें जाता, सो तांचे नखरे आसता. अशें जेन्ना आसा तेन्ना आयुर्वेदीक प्रोडक्ट फॉर्माट जेन्ना आमकां मेळटा, will you work towards this third phase of making kids safe? डेफिनेटली दॅट इज वॉट आय सेड. म्हणजे जे फिफ्थ किट आसा पळय, जितून स्वर्णप्राशन आसा आणि बाकीची किट्स रिलेटेड, तांचे डिवर्मिंग वी हॅव टू टेक केअर. Correct. देर आर सो मेनी थिंग्स. सो दोज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रेडी. म्हाका एक दुसरें सांगपाक जाय. एस यू सेड न्ही, कोविडाची पयली फेज आयली आणि ती ओल्ड एजीक अफेक्ट जाले, आतां हय. मिडल एज आणि मागीर आतां वी आर एंटिसिपेटिंग You फॉर never द know. हय. kids. We let's not talk only about COVID. There are a lot of other things also. Happening in the world. COVID has been the focus of late. COVID has been a focus because it has become म्हणजे Yeah. लाईफ सेव्हिंग इम्पॉर्टंट झाली सारकें आसा. सारकें. सो इम्युनिटी बुस्टिंग इज इम्पॉर्टंट आसा, हम्म. बट भुरग्यांक न्ही स्पेशली त्यांची एवरीडे रुटीन जो आसा पळय तो व्यवस्थित आसप आणि तो त्यांच्या पेरंट्सांनी ताचेर केअर घेवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड विल बी इम्पॉर्टंट इन कोविड फेज. लायक आय वूड एडवाइज पेरंट्स, नेवर फोर्स युअर चाइल्ड टू ईट वेन द चाइल्ड इज नॉट हंगरी. भुरग्याचे टेंट्रम्स असता, यू सेड व्हेरी राईट. सो पण तांकां भूक लागल्या शिवाय वेन द फूड इज नॉट डायजेस्टेड न्हू, तुवें तर तांकां परत आनी तेचेर दिलें न्ही जेवण, there will be a arm production, which is the cause of also major diseases. Okay. Stop giving them refrigerated stuff like cold drinks, ice creams and fizzy drinks. Magir lessen the bakery products. The best thing is to give them homemade म्हणजे आपली भाकरी असो or whatever chapati, at whatever is homemade, warm, properly hygienically prepared. आणि भुरग्यांक जेन्ना इफ दे आर शोईंग सम साइन अँड सिम्पटम, अशें दिसता की तुमचे भुरगे इज नॉट रियली लायक हाऊ शी इज एवरी डे, यू मस्ट कीप अ वॉच ऑन देम. That is very important. The Okay. initial stage here, if you come to know that they are sick and you treat it, it is not going to create any problem. It is not going to get that serious. आणि त्यांची व्यवस्थित म्हणजे फ्रॉम आयुर्वेदा साइड ऑल्सो आम्ही डिवर्मिंग करतात. स्वर्णप्राशन महिन्याच्या महिन्याक असता. देर इज ऑन पुष्य नक्षत्र आम्ही ते स्वर्णप्राशन घालतात. सो आय वुड सिन्सिअरली रिक्वेस्ट द पेरेंट्स, find a way, talk to us how this Varna can be done even in COVID times safely at your homes. We have got a plan in line. We will talk to you and help you. We want to reach to each and every human being. But important gazal is when you manufacture or when you produce this kind of products, there is a standard quality standard that you need to maintain. When you do maybe a mass production kind of a thing, what all SOPs or maybe what are the nitty-gritties that you follow when it comes to production? Our manufacturing unit असा पळय ते सगळे standard operating procedures जे असा पळय to ensure that the quality products are manufactured, it follows that. It is a GMP certified unit which takes care from the procurement of the raw material to the final product, from transportation to the end consumer. आमची जी रिसर्च आणि क्वालिटी टीम आसा, दे एन्श्योर दॅट द क्वालिटी, बिकॉज वी विल बी गोइंग फॉर एक्सपोर्ट्स. Okay.
we have certification on our products like authentic Ayurveda product, ISO certifications. मागीर आमी एक्सपोर्टान वतली म्हणून हलाल सर्टिफिकेशन, कोशर सर्टिफिकेशन जे दुसऱ्या दुसऱ्या कंट्रीजांक लागता पळय तेवूय बीन प्रॉडक्ट्सांचेर घेतलेले. आयुष FDA approvals are in place. And within a week my products will be available on Amazon and Flipkart. So लोकांक So very problems conveniently सध्या लॉकडाऊन सारखी फेज, यू नेवर नो वॉट विल थिंग्स हॅपन, मे बी फुडें पावस आसा. सो आय थिंक कन्विनियंटली यू कॅन ऑर्डर युअर प्रॉडक्ट, दॅट इज डॉक्टर टीनाज, राईट? Yeah, and definitely till then, till we are on Amazon, you can always जो आमचा नंबर आसा तेजेर कॉल करून we will be happy to deliver the products to you at home. Also I want to ask you is where are you available physically if somebody wants to buy? The pharmacies, I mean, I am available at Healthway for consultations. I am available over teleconsultations, and during this COVID, from our team, we would say that we will be available free for teleconsultations. Okay. For the entire Goa. मागीर फार्मसीज म्हळ्यार वी हॅव इट एट डॉक्टर जोसेफ्स वेलेन्सिया फार्मसी इन मांद्रे, जीवन रेखा फार्मसीज इन पेंजीम एंड मिरामार, डिवाइन फार्मसी इन मारगांव, बाळू फार्मसी इन नावेली, नूतन शांतादुर्गा लाइफलाइन फार्मसीज इन पोंडा, and we would shortly be into most of the pharmacies. Okay, so you are building your network so that तुम्ही प्रत्येक गावागावान किंवा प्रत्येक गोंयाच्या तालुकान पावपाक, so that you know people can avail the products. लोकांक इझी जावपाक घेवपाक ते, so we'll make it sure that it is there in all the pharmacies. Okay, everybody has to be optimistic. We always look in the future आणि आम्ही आमकां स्वताक प्लॅन करता, म्हणजे कितें तरी एस्पिरेशन आसचें. आय वॉन्ट टू आस्क यू की ऑब्वियसली मे बी वॅक्सिनेशन जावन किंवा फुडें आनीक आमी कांयशे SOPs घेवन किंवा हे सारके लॉकडावन करून वी वील बी आउट ऑफ दिस पॅन्डेमीक. हांव जर विचारीत की हाव आयुर्वेदा कॅन प्ले एन इम्पॉर्टंट रोल इन पोस्ट कोविड रिकवरीज, बिकॉज दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अ लॉट ऑफ पीपल जेंकां आमी अशें धरून चलता की सध्या कोविड सगळ्यांक जातलोच, बट टायमार तो टेस्ट करून, टायमार ताजें मेडिकेशन करून, कॉम्प्लिकेट न करता यू वील रिकवर अँड कम आउट ऑफ दॅट फेज. पोस्ट कोविड जे आसा, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हाव डू यू लूक इट एट दिस एस्पेक्ट? व्हेरी करेक्ट. एकदा जेन्ना COVID-19ची ही जी दुसरी वेव इन्फेक्शनाची कमी जातली पळय, अ मेजर वरी विल स्टे फॉर डॉक्टर्स इज द पोस्ट COVID-19 कॉम्प्लिकेशन्स. Because we as doctors, we now only see this, people are complaining about weakness, muscular. There is something happening at eyes also across Goyan Purangami, but there are cases that we see on there are national cases found, yes. arena. My GI troubles asa, metabolic disruptions, like those who are suffering already from diabetes and hypertension, tenka problems asa, major sector of depression जातले, chest pains asa, insomnia सारखे, म्हणजे आता people have lost their sleep kind of. Here a lot of research will be required from the entire health sector, but definitely Ayurveda, people have to look at Ayurveda right from the beginning. म्हणजे if तुका जावना जाल्यार you are the luckiest one. तुका जाला जाल्यार you please start it right away, so that at least you are working on your immunity. आणि पोस्ट कोविडाचे मॅनेजमेंटान तर ते इट विल बी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा परत आयुर्वेदाची जी रसायन चिकित्सा आसा पळय, किंवा रेज्युएशन थेरपी म्हणटा आमी जेका, विच इज डन विथ हर्ब्स अँड हर्बो मिनरल कंटेंट्स, विल बी व्हेरी इम्पॉर्टंट, विच इज रिक्वायर्ड फॉर कितें म्हणया आमी इम्युनोमॉड्युलेशना खातीर, एंटी स्ट्रेसा खातीर, एंटी ऑक्सिडंट म्हणून. In this all areas it will play a very major role. पंचकर्मा आणि सगळ्यांकूच खबर आसा पंचकर्मा, द प्युरिफिकेटरी मेथड्स जे आसा पळय ते आमी अडॉप्ट करचे पडटले टू मॅनेज दी बॉडी सिस्टम्स विच आर अफेक्टेड, बॉडी ऑर्गन्स विच आर अफेक्टेड. सो इन अ वे अशें म्हटल्यार जाता की एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो आमी म्हणटा पळय, विथ योगा, विथ प्रॉपर डायट, विथ प्रॉपर मेडिकेशन, if followed up, even the post COVID recovery will not become a very big challenge. It will move smoothly, and just a follow up care and well being, म्हणजे तुमच्या डॉक्टरांचे कॉन्टॅक्टान रावप, आपले 6 महिने रेज्युनेशन करप, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयुर्वेदा ऑब्वियसली आमच्या आधी इतकी वर्सापासून आमच्या बरोबर आसा, बट आमी खंय तरी ते विसरलेले, बट इट हॅज बीन अगेन कम बॅक, रिवायव्ड ड्युरिंग दीस टफ टायम्स. हांव जर तुमकां विचारीत डॉक्टर टेना की वॉट वूड बी युअर मेसेज ड्युरिंग दीस टफ टायम टू ऑल द पीपल,
because motivation is important, obviously medication is important, obviously all this immune system upgradation is also important with all the products that are available, and especially like maybe homeopathy or maybe Ayurveda in your case. But we cannot afford to lose more lives. That's what I think the whole True. stress is True. about. The stress वाढतच असा. So my message would be, yes, please stay home now, presently, because the wave is very strong. Please stay safe, be positive, and we have to have a faith that good times will come soon back. Follow guidelines. Do not panic. तुमका अशें दिसलें की तुमका symptoms आसा जाल्यार get yourself tested. Contact your doctors over teleconsultation. Contact all kinds of doctors, who are available for teleconsultations. आमचे गामाचे डॉक्टर्स असतात, there are other home isolationचे डॉक्टर्स आसा, IMA चे डॉक्टर्स आसा. Contact all of them at the initial stage, that you don't progress into, that moderation Complications, yeah. and complications further on. And I take this opportunity to request my all Goans, please be help to your other fellow Goan. As of from my side, we have been providing free medicines to the poor and needy, supported by some organizations, supported by us, whatever we can do. So I would request the Goans to join us. If you can be of help or you need any help from us, we are always there for you. I think help is important, but ते जर करतले जाल्यार first of all you need to be safe, you need to be strong. So I think all these products like which are boosting your immunity is very important. Eating healthy, sleeping at right times is also important, so that you can be away from COVID. One. Secondly, people who are under home isolation, I think you need to fight that virus at a very extreme pace, because you don't want to go into hospitalization and once things get complicated. And people who are out of COVID, who have recovered, I think खूप जाणांक ते दिसता sleep is a problem, or maybe again breathing is a problem, short breathness jata. So all such things need to be taken care of, and I think Ayurveda can be a great help to all these people. I think products are important, but more importantly, that consultation with your doctor, and obviously a renowned doctor or an authorized doctor, is very important when you take any Ayurvedic products. I think thank you very much, Dr. Tina, for joining us and Thank sharing you, Rohit, very much. your A small tip that I forgot to say is that each person should go to their kitchen and visit their kitchen and observe it minutely. You have your small Ayurvedic pharmacy there itself. Okay, you have a small Ayurvedic pharmacy in your kitchen. I think if you are maybe the curab is a problem, or maybe the thode je ingredients is a problem, then I think all these ready products are there available in the market. You can always maybe get in touch with Dr. Tina and take the consultations. And also Tashi Tina sangala ki her products are available across Goa at some renowned pharmacies, so you can always go visit. More importantly, I think Dr. Tina will also agree to it, that you need to be safe, you need to be home. Please don't complicate matters. Ja aikta sadhya mein is very difficult to digest, but I think we need to take care of ourselves first, and then of the society and of the family and the people around us. I think only then we can sail through this pandemic and come out very strong. Dr. Tina, thank you very much for joining and sharing your valuable thoughts on Ayurveda. Thank you, Rohit. Thank you very much for giving me this opportunity, and we will definitely be in front line to help our Goans. Definitely. Thank you very much. It was pleasure chatting with you. तुमका जशें हांव परत सांगता, काळजी घ्या स्वताची, घरात रावात, take all the precautions. We also want to be on the front line and help you, guide you, inform you. ह्या एका नोटाचेर हांव ही कार्यावळ हांगासर सोंपयता. तुम्ही पळयत रावात, Prudent.